Dear friends, welcome to AS American English Center. We have come here to Renan Martin's video number 33, page number it is 45 to 46. We were seeing pronouns, subjective pronouns. What are the subjective pronouns? I, we, you, he, she, it, they. What are the possessive? Possessive pronoun. That is adjective possessive pronouns. My, our, your, his, her, it's, their. What is the objective pronoun? Me, us, you, him, her, it, their. So, possessive pronouns, it is mine, ours, yours, his, hers, it's, theirs. Now, for animals, unless we clearly wish to speak of them as male and female. So if you don't want to mention about the animals, whether they belong to masculine or feminine gender, you are using it. He loves his dog and cannot do without it. It stands for what? The dog. Unless you want to mention it as male and female, you have to use it. For animals, the horse fell and broke its leg. So this it stands for what? The horse. For a young child, unless we clearly wish to refer to the sex, suppose if you want to mention about a child and you don't want to mention whether it is a male or female, there you are using it. When I saw the child, it was crying. Not she was crying or he was crying. If you don't want to mention about the gender, there you are using it. The baby has torn its clothes. Not hers or his clothes. It's because you don't want to mention whether the baby is a male or a female. To refer to some statement going before as, yes. See, for example, he is telling what is not true. He is telling what is not true. Right? As he knows it. This it stands for what? What he is telling. So this, it is followed after as. He deserved his punishment. As he knew it. It means his punishment. So it is followed after as. As a provisional and temporary subject before the verb to be when the real subject follows as. It is easy to find fault with. So this easy stands for what? To find fault with. To find fault is easy. So it is easy. This it stands for what? To find fault with. So the provisional and temporary subject, it is a temporary subject. Before the verb, it comes before the verb. To be used when the real subject follows it. The real subject is following it. It is easy to find fault with. So to find fault with is the pronoun it. So it stands as a provisional subject and after the verb, the subject follows. It is doubtful whether he will come. This it stands for what? He will come. So it is doubtful whether he will come. So it is a provisional subject. After the verb, the subject follows. He will come. It is certain that you are wrong. This it stands for what? You are wrong. So it is a provisional subject followed by a verb, then followed by the subject. So this it stands for all the subjects which is followed after the verb. To give emphasis to the noun or pronoun, to give importance to the noun or pronoun, it was you. This it stands for what? You. It was you who began the quarrel, who started the quarrel. So the it stands for you. It was I who first protested. It was I who protested. So this I stands for, it stands for I. It was at Versailles that the treaty was made. So it stands for Versailles. It is a silly fish that is caught twice with the same bait. So it stands for what? Silly fish. So this it is used to stress the noun or a pronoun, to give importance, to emphasize on the noun or pronoun which is followed. So it is used over here. It is a
an ill wind that blows nobody good. So it stands for the ill wind. So it is emphasizing on the noun or pronoun which is following. As an indefinite nominative of an impersonal verb. What do you mean by impersonal verb? It rains. It stands for what? It is a noun derived from the verb rain. So rain rains, right? Rain rains. It snows. This it stands for snow snows. It thunders. So thunder thunders, right? So this it is derived from the verb rains, you get rain. Snows, you get snow. Thunders, you get thunder. So this it is derived from it is called impersonal verbs, and these its are called impersonal pronouns. So the pronoun it here seems to stand for no noun. It stands for no noun. Whatever, though this can be readily supplied from the verb. This it doesn't stand for noun, but this it noun can be derived from rains, noun can be derived from snows, thunders can be derived from thunder. So it rain rains. It rain means the rain rains. It so used is called an impersonal pronoun. So that it is called impersonal pronoun. So also the verb rains is here is called impersonal verb, right? So the noun is derived from the verb and the verb is derived from the noun. Rain rains. Rains rain. Right? So, in speaking of the weather or time, in speaking about the weather or the time, it is fine. This it stands for the weather. It is winter. So, it stands for the climate. It is 10 o'clock. So, the it stands for time. Time and weather it stands. Since a personal pronoun is used instead of noun. What is a personal pronoun? I, we, you, he, she, it, they. It must be of the same number. So, it should be the same number. Gender, whether it is male or female, and person, singular or plural, as the noun for which it stands as. For example, Rama. Rama is a kind boy, right? Rama is a kind boy. So the subject is Rama. So instead of Rama, you are using pronoun. He has lent his bicycle to Govind. So he and his both are male, both are singular. So it is according to the subject pronoun. If the subject pronoun is male, if the subject pronoun is singular, if subject pronoun is third person, according to that the following pronouns should be. Sita helps her mother. So her stands for Sita. In household work, she also does her lesson. She and her stands for Sita. So according to the subject, whether it is singular, plural, male or female, according whether it is possessive or personal noun, according to that the following pronouns should be. Those beggars are idle. Those beggars are idle means not doing any work. They, so they refers to those beggars, refuse to work for their living. So they, their, those stands for beggars. Beggars is in plural, right, sir? Now, when a pronoun, it will be noted that we use the word pronoun without observing the distinction printed. So, in pronoun we have different distinction. My, they, her, our, your, their. It is adjective, possessive adjective, my pen. Whose pen? My pen. So, my becomes an adjective. Adjective pronouns. And the forms mine, thine, hers, ours, yours, theirs. These are called possessive pronouns, right? Possessive pronouns stands for a collective noun. It stands for collection of nouns. It must be in the singular number. It should be in singular number and neuter gender if the collective noun is viewed as a whole. For example, the army had to suffer terrible privations in its march. So its is singular, even though army is in plural. So the fleet is in plural, will reach its destination in a week. So it becomes singular.
The crew, a lot of people are there, mutinied and murdered its officers. So it stands for the crew. After a few minutes, the jury gave its verdict. So it stands for the jury. So next, in the collective noun, these are the collective noun: army, fleet, crew, jury, conveys the idea of separate individuals comprising the whole. So if the collective noun mentions about the separate ideas about the individuals in the group, the pronoun standing for it, the next pronoun which it has to come, should be in plural number. For example, the jury were divided in their options. Here the jury gave its verdict. So the jury were divided. When the jury in a collection, each one you want to mention, then you are using plural pronoun, their options. The committee decided the matter without leaving their seats. So you are not using singular pronoun, you are using plural pronoun there. When two or more singular nouns are joined by and as a conjunction, Rama and had is the name of a person. Work hard. So Rama and had is the name of a person, they work hard. So this here, the pronoun should be in plural. They are praised by their teacher. So here you are using two plural pronouns. Both Sita and both Sita and Savitri are tired. They have gone home. So they stands for both Sita and Savitri. So what you are able to get from today's class here, for animals, if you don't want to mention about whether they are male or female, there you are using it. Here a child, you don't want to use whether it's a male or female, you are using it in between. To refer some statement where as is followed, then you are using it, as he knows it. Next, provisional and temporary subject before the verb, then the subject should be followed. It is easy to find fault. To give emphasis to the noun, you are using excuse me, it was you. So it stands for you, the pronoun. Next, as an indefinite nominative of impersonal nouns, so it rains. So it derives from, what do you mean by it? It is a subject pronoun from the rains. Rain rains, snow snows. So it is called rain stands as impersonal noun. So it stands as a impersonal pronoun. Rains is the impersonal verb. Then for weather, it is fine. For time, you are using it. Then when the subject is singular, then the pronouns followed should be in singular. Rama, he is. And when the subject is in plural, then the pronouns followed should be in plural. Excuse me. So possessive adjective, my, our, your, their, his, her. And possessive pronouns are there: mine, ours, yours, his, her, hers. You should know the distinction between that and this. So when the collective noun, you want to mention it, you have to use it in singular. But when collective is used as a collective noun is used as in a separation, you have to use plural. For example, the army, there you are using its. The fleet, then the following pronoun should be in singular, its. The crew, even though it is in collective plural, you have to follow it by using its. The jury, even though collective, it has to be followed with the its. Then jury, if you want to go in for separation, there you are using their, that's in the plural form. Then if two subjects are there, then you are using plural pronouns like they and their. For Rama and had, Sita and Savitri, you are using they. Are you able to understand? Yes, Ms. Yes, Guna, you are able to understand this concept. You would like to speak something about this? Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கும் பிரதிபெயர் சொற்கள். பிரதிபெயர் சொற்கள் என்றால் என்ன? பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக ஐ,
நான், we, நாம், you, நீ, you, நீங்கள், he, அவன், she, அவள், it, அது, they, அவர்கள், இது சப்ஜெக்டாக வருகிறது, சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. மை, என்னுடைய, அவர், எங்களுடைய, யுவர், உன்னுடைய, யுவர், உங்களுடைய, இஸ், அவனுடைய, ஹர், அவளுடைய, இட்ஸ், அதனுடைய, தேர், அவர்களுடைய, இது அட்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவீங்க, மை பெண்ணுங்கிறீங்க, யாருடைய பெண்ணா, மை, மைங்கிறது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. மைன், அவர்ஸ், யுவர்ஸ், யுவர்ஸ், இஸ், ஹர்ஸ், இட்ஸ், தேர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியது பொசசிவ் ப்ரொனவுன்ஸாக வருகிறது. மீ, என்னை, அஸ், எங்களை, யூ, உன்னை, யூ, உங்களை, ஹிம், அவனை, ஹர், அவளை, இட், தெம், அவர்களை, இது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. ஸோ இங்கே பொதுவாகவே இந்த இட்டை எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்டுனா அக்ரிணை, அது ஆணை பெண்ணை குறிப்பிடாத பொழுது இட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். இட்டு உயிரில்லாத ஜீவன்களுக்கு இட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். புக்கை பற்றி சொல்லும்போது இட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் ஒரு உயிரினம் அதை ஆனா பெண்ணா என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது இட்டு யூஸ் பண்ணுற. ஃபார் அனிமல்ஸ் அன்லஸ் வி கிளியர்லி விஷ் டு ஸ்பீக் ஆஃப் தெம் as மேல் ஆர் ஃபீமேல். ஹீ லவ்ஸ் his டாக், அவனுக்கு தன்னுடைய நாயை பிடிக்கும். அண்ட் cannot do without it, அது இல்லாமல் அவனால் முடியாது. இந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது? இந்த நாயை குறிக்கிறது. அது ஆண்பால் பெண்பால் என்று சொல்லாத பொழுது இட்டு. the horse fell and broke its leg, குதிரை கீழே விழுந்து அதனுடைய காலை உடைத்தது. இந்த இட்ஸு ஏன் யூஸ் பண்ணுற? இந்த குதிரை ஆனா பெண்ணா என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது இட்ஸ் என்று சொல்கிறாய். அதே போன்று ரெண்டாவது, ஒரு சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தையை பற்றி ஆனா பெண்ணா என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது அந்த குழந்தை என்று சொல்லி பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த பிரதிபெயர் சொல் இட்டாக பயன்படுத்த வேண்டும். என்னை saw the child, நான் அந்த குழந்தையை பார்த்த பொழுது இட் வாஸ் கிரையிங், அது அழுது கொண்டிருந்தது. அந்த குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது இட்டு யூஸ் பண்ணுற. ஆணுன்னா ஹீ வாஸ் கிரையிங்னு சொல்லலாம், ஷீனா பெண்ணா. ஆனால் ஆனா பெண்ணா என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது இட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். தட் பேபி ஹஸ் torn its clothes, அந்த குழந்தை அதனுடைய துணிகளை கிழித்திருக்கிறது. ஸோ இட்ஸ் என்று போட்டு விடுகிறாய். ஹர்ன்னு போடுறதில்லை, ஹிம்னு போடுறதில்லை. ஏனென்றால் அந்த குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்று நீ சொல்ல விரும்பாத போது இட்ஸ் யூஸ் பண்ணுகிறாய். அதே போன்று ஆஸ்னா ஏனென்றால் என்று வருகிறது. ஏனென்றால் என்று சொல்லி அதுக்கு பின்னாடி இட்டு வருகிறது. இஸ் டெல்லிங் வாட் இஸ் நாட் ட்ரூ, அவன் உண்மையை சொல்லுவதில்லை, ஏனென்றால் அவனுக்கு அது தெரியும். அது தெரியும்னா உண்மை தெரியும். ஸோ ஆஸுக்கு பிறகு இட்டு போட்டாரா. ஈ டிசர்வ்ட் இஸ் பனிஷ்மெண்ட், அவனுக்கு அந்த தண்டனை கிடைப்பது தகுதி வாய்ந்தது. ஆஸ் இ நியூ இட், ஏனென்றால் அவனுக்கு அது தெரியும். அது ஆஸுக்கு பின்னாடி இட்டு போட்டு விடுகிறாய். ஆஸ் எ ப்ரொவிஷனல் அண்ட் டெம்பரரி சப்ஜெக்ட் பிஃபோர் த verb to be when the real subject follows as. இட்டு போட்டுட்டு அந்த உண்மையான அந்த சப்ஜெக்ட் வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வருகிறது. இட் இஸ் ஈஸி டு ஃபைண்ட் ஃபால்ட், குற்றங்குறை கண்டுபிடிப்பது எளிமையானது. இட்டு எதை குறிக்கிறது? குற்றம் குறைகளை கண்டுபிடிக்க. ஆக இட்டு என்பது வினைச்சொல்லுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபாலோ பண்ணுது அந்த சப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது? அந்த சப்ஜெக்ட் ஃபாலோ பண்ணுகிறது. இட் இஸ் டவுட்ஃபுல் வெதர் he will come, அது சந்தேகமாக இருக்கிறது அவன் வருவானா என்று. இந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது? அவன் வருவதை பற்றி. ஸோ அவன் வருவது அந்த சப்ஜெக்ட் பின்னாடி வருகிறது, அந்த இட்டு அதை குறிக்கிறது. இட் இஸ் certain that you are wrong, இது உறுதியான விஷயம், நீ தவறாக இருக்கிறாய் என்று. அந்த இட்டு நீ தவறாக இருக்கிறாய் என்பதை குறிப்பிடுகிறது. அது இட்டு முன்னாடி வாக்கியத்துக்கு சப்ஜெக்டாக வருகிறது. உண்மையான சப்ஜெக்ட் பின்னாடி யூ ஆர் ராங் என்று வருகிறது. டு கிவ் எம்பசைஸ் டு த நவுன் ஆன் ப்ரொனவுன் ஃபாலோயிங், அந்த நவுன் அல்லது பிரதிபெயர் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது இட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இட் வாஸ் யூ, அது நீ. ஹூ பிகேன் த quarrel, அது நீ சண்டையை ஆரம்பித்தது. ஸோ இந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது? நீயை குறிக்கிறது. அந்த நீயை குறிக்கிற பொழுது இட்டு பயன்படுத்துகிறாய். இட் வாஸ் ஐ யூ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொட்டஸ்டட், நான் தான் முதலாக எதிர்ப்பை தெரிவித்தேன். இந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது? இந்த ஐயை குறிக்கிறது. நான் தான் அந்த போராட்டத்தை துவங்கினேன். இட் வாஸ் அட் வெசலைஸ் தட் த ட்ரீட்டி வாஸ் மேடு, அந்த வெசலைஸ் என்ற ஊரில் தான் அந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டது. இட் வாஸ் அட், இட் எதை குறிக்கிறது? வெசலைஸை குறிக்கிறது. இட் இஸ் ஏ சில்லி ஃபிஷ் தட் இஸ் காட் ட்வைஸ் வித் த சேம் பெயில், அதே தூண்டில் அதே மீனை தான் 2 தடவை நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இது இட்டை எதை குறிக்கிறது? அந்த கிறுக்குத்தனமான மீனை குறிக்கிறது. இட் இஸ் an in wind that blows nobody good, அது கெட்ட காற்று அனைவருக்கும் நல்லதில்லை. அந்த இட் என்ன எதை குறிக்கிறது? இல் விண்டை குறிக்கிறது. ஸோ இட் என்பது அந்த நவுனை பின்னாடி வரக்கூடிய நவுனை குறிவைத்து அழுத்தம் கொடுக்கிறது. இன்டெஃபினிட் நாமினேட்டிவ் ஆஃப் எ இம்பர்சனல் வெர்ப். இம்பர்சனல் வெர்ப்னா என்ன? அது வெர்பே இல்லை, பெயர்ச்சொல்லிருந்து வினைச்சொல்லாக இருக்கிறோம், அதுதான் இம்பர்சனல்
verb. ரெயின்னா மழை, ரெயின்ஸ்னா மழை பெய்கிறது, ரைட்டுங்களா? ரெயின்ஸ், அந்த ரெயின்ஸுங்கிறது ரெயின்லேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு முன்னாடி இட்டு போட்ட இட் ரெயின்ஸ்னால் அங்கே மழை பெய்கிறது. அங்கே இட்டு எதை குறிக்கிறது? மழையை குறிக்கிறது. இட் ஸ்னோஸ் என்றால் பனி பொழிகிறது. அந்த ஸ்னோஸ்னால் பொழிகிறது. அந்த இட்டு எதை சொல்லிக்கிறது? பனியை குறிக்கிறது. தண்டர்ஸ்னா இடி, இடிக்கிறது. அந்த இடிக்கிறதுங்கிறது தண்டர்ஸ். அந்த இட் என்பது எதை குறிக்கிறது? அந்த இடியை குறிக்கிறது. ஆக இட்டு 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 இவைகள் என்ன ப்ரொனவுன்ஸ் என்று நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது இந்த ப்ரொனவுன்ஸினுடைய பெயர் இம்பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த வினைச்சொல் ரெயின் ஸ்னோஸ் தண்டர்ஸை இம்பர்சனல் வர்ப் என்று சொல்கிறோம். ஏனென்றால் அதற்கென்று தனிப்பட்ட குணம் இல்லை. அது அந்த பெயர் சொல்லிலிருந்து உருவி எடுக்கப்படுகிறது. வினைச்சொல் பெயர் சொல்லிலிருந்து உருவி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரெயின் ரெயின்ஸ்லேருந்து எடுக்கப்படுகிறது. ரெயின்ஸ் ரெயின்லேருந்து எடுக்கப்படுகிறது. ஸ்னோ ஸ்னோலேருந்து எடுக்கப்படுகிறது. ஸ்னோ ஸ்னோலேருந்து ஸ்னோலேருந்து தண்டர்ஸ் இடி முழக்கம் தண்டர்லேருந்து எடுக்கப்படுகிறது. ஸோ இன் ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் த வெதர் ஆர் த டைம், வெதர் என்றால் என்ன? சீதோஷ்ண நிலைமை, கிளைமேட்டு, டைம் நேர காலத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிற பொழுது இட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிற. இட் இஸ் ஃபைன் என்றால் என்ன? அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை நன்றாக இருக்கிறது. இட்டு எதை குறிக்கிறது? சீதோஷ்ண நிலைமையை குறிக்கிறது. இட் இஸ் வின்டர் என்றால் என்ன? அது மழைக்காலம். அந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது? வின்டரை குறிக்கிறது. இட் இஸ் 10 o'clock, அந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது? அந்த 10 மணியை குறிக்கிறது. ஸோ சின்ஸ் எ பர்சனல் ப்ரொனவுன் இஸ் யூஸ்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எ நவுன், ஸோ பர்சனல் ப்ரொனவுன் என்று சொல்லக்கூடிய ஐ, வி, யூ, யூ, இ, ஷி, இட், தே, அது நவுனுக்கு பதிலாக குறிக்கப்படுகிறது. இட் மஸ்ட் பி ஆஃப் த சேம் நம்பர். அது அதனுடைய ஒருமைப்பன்மையிலே சரியாக இருக்கணும். எழுவாய் ஹீனா பின்னாடி ராமானா பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் ஒருமையில் தான் இருக்கணும், தேர்ட் பர்சனில் தான் இருக்கணும். நம்பர் ஜெண்டர் ஆண்பாலா பெண்பாலா, தேர்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் இருக்கணும். ஐ வீன்னு வந்துட்டா அதுக்கு பின்னாடி வருகிற பொழுது அதே பாலில் இருக்க வேண்டும். ராமா இஸ் ஏ கைண்ட் பாய், ராமா என்பது ஆண்பால், ராமா என்பது ஒருமை. ஸோ ஹீயை போட்டு விடுகிறாய். he has lent his bicycle to Govind. ராமா ஒரு இறக்க குணம் உடைய பையன், அவன் தன்னுடைய சைக்கிளை கோவிந்துக்கு கொடுத்தான். ஆக அவனுடைய அந்த அவனுடைய என்பது ராமாவை குறிக்கிறது. சீதா ஹெல்ப்ஸ் மதர் இன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க். சீதா தன்னுடைய அன்னைக்கு வீட்டு வேலைகளுக்கு உபயோகமாக இருக்கிறாள். ஷி ஆல்சோ டஸ் ஹர் லெசன். இந்த ஷீயும் ஹர்ரும் எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது சீதாவை குறிக்கிறது. Those beggars are idle. அந்த பிச்சைக்காரர்கள் சோம்பேறிகளாக இருக்கிறார்கள். They refuse to work for their living. அவர்கள் மறுக்கிறார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக. இந்த தேவும் தேரும் எதை குறிப்பிடுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது தோசை குறிக்கிறது. அந்த beggars பிச்சைக்காரர்களை குறிக்கிறது. பிச்சைக்காரர்கள் பன்மையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே அதற்கு பிறகு அவர்களை குறிப்பிடுகிற பொழுது தேயர் என்று சொல்கிறாய். இது சீதா பெண்ணாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஷீ ஹர் என்று சொல்கிறாய். இங்கே ராம ஆணாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹீ இஸ் என்று சொல்கிறாய். ஆண்பாலை குறிக்கிறது, பெண்பாலை குறிக்கிறது, அங்கே பன்மையை குறிக்கிறது. அதே போன்று இந்த பிரதிபெயர் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா பல வகை இருக்கிறது. என்னுடைய, அவர்களுடைய, அவளுடைய, அவர் எங்களுடைய, யுவர் உங்களுடைய, தேர் அவர்களுடைய. இது பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்கிறோம். தேர் பெண்ணுன்னு சொல்கிறோம். யாருடைய பேனா? அவர்களுடைய பேனா. ஸோ அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. அந்த ஃபார்ம்ஸ் மைன் என்னுடையது, தேன் உங்களுடையது, ஹர்ஸ் அவளுடையது, அவர்ஸ் எங்களுடையது, தேயர்ஸ் அவர்களுடையது. இதை என்ன சொல்லுவீங்க? பொசசிவ் ப்ரொனவுன் என்று சொல்கிறீர்கள். சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எ கலெக்டிவ் நவுன். ஹர்ஸ் அவர்ஸ். கலெக்டிவ் நவுன் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு கூட்டாக போலீஸுங்கிறோம் பல பேர் இருக்கிறாங்க, ஆர்மிங்கிறோம் பல பேர் இருக்காங்க, கூட்டங்கிறவங்க பல பேர் இருக்கிறோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறோம் அவங்க பல பேர் இருக்கிறாங்க, கிளாஸுங்கிறோம் பல பேர் இருக்கிறாங்க. அவர்களை பற்றி மறுபடியும் குறிப்பிடுகிற பொழுது ஒருமையிலே குறிப்பிட வேண்டும். இஃப் த கலெக்டிவ் நவுன் இஸ் வியூட் அஸ் எ ஹோல், அந்த கலெக்டிவ் நவுன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கூட்டு பெயர்ச்சொல்லை ஒன்றாக எடுக்கிற பொழுது பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த பிரதிபெயர் சொல் எப்பொழுதுமே என்னவாக இருக்க வேண்டும்? ஒருமையாக இருக்க வேண்டும். த ஆர்மி ஹேட் டு சஃபர் டெரிபிள் ப்ரைவேஷன்ஸ். அந்த இராணுவம் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. இன்இட்ஸ் மார்ச் என்றால் என்ன? அது ஒரு போர்க்கோளம் கூண்டு நடத்துகிற பொழுது இட்ஸ் என்பது ஒருமையிலாக இருக்கிறது. ஆர்மி பன்மையாக இருந்தாலும் அது கூட்டு பெயர் சொல்லாக இருக்கிறது. த ஃப்ளீட் வில் ரீச் இட்ஸ் டெஸ்டினேஷன் இன் எ வீக். ஃப்ளீட் என்றால் என்ன? கப்பல்கள், பல கப்பல்கள் அது தன்னுடைய எல்லையை
இன்னும் ஒரு வாரத்தில் சென்றடையும். இட்ஸ் என்று போடுகிறார். இட்ஸ் என்பது ஒருமையை குறிக்கிறது. ஃப்ளீட் என்றால் பன்மையை குறிக்கிறது. பன்மை கூட்டாக இருக்கக்கூடியது. அதை பற்றி சொல்கிற பொழுது ஒருமையாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். த க்ரூ mutiny and murdered its officers. க்ரூ என்றால் என்ன? கப்பலை செலுத்தக்கூடிய அதிகாரிகள், ஏரோப்ளேனை செலுத்தக்கூடிய அந்த பைலட்டு, அந்த வேலை செய்யக்கூடிய ஏரோஸ்டஸ், இவர்களை எல்லாம் க்ரூ என்று சொல்கிறோம். இந்த க்ரூ mutiny என்றால் என்ன? கொன்று குவித்தார்கள் அவர்களுடைய அதிகாரிகளை. ஸோ இந்த இட்ஸ் என்பது ஒருமையை குறிக்கிறது. இந்த க்ரூ பன்மையாக இருந்தாலும் ஆஃப்டர் ஃபியூ மினிட்ஸ் த ஜூரி கேவ் இட்ஸ் வேர்டிக்ட். ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு ஜூரி என்றால் என்ன? ஒரு 10-15 பேர் இருப்பார்கள், நீதிபதிகள் அடங்கிய குழு, அதனுடைய தீர்ப்பை வழங்கியது. இது ஜூரி பன்மையாக இருந்தாலும் அதனுடைய என்ற அந்த ஒருமை பிரதிபெயர்ச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதே போன்று இந்த கலெக்டிவ் நவுன், இந்த கூட்டு பெயர் சொற்கள், ஆர்மி, ஃப்ளீட், க்ரூ, அந்த ஜூரி, இவைகளெல்லாம் கூட்டு நவுன், கலெக்டிவ் நவுன் என்று சொல்கிறீர்கள். அது செப்பரேட் இண்டிவிஜுவல், தனித்தனியாக பிரித்து அவர்களை சொல்லுகிற பொழுது பின்னாடி நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ப்ளூரல் நம்பர் பன்மையை தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். ஜூரி வேர் டிவைடட். அந்த நீதிபதிகள் 10 பேர் இருக்காங்க. அந்த 10 பேருக்கும் ஒவ்வொரு ஐடியா இருக்குது. அவர்களுடைய கருத்தை கூறினார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது இங்கே பன்மை தேரை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஏனென்றால் அந்த ஜூரி பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஜூரி ஒட்டுமொத்தமாக ஒன்றாக வருகிற பொழுது இட்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். நீதிபதிகள் குழு தனித்தனியாக இருக்கிற பொழுது தேர் என்று சொல்கிறீர்கள். that the committee decided the matter without leaving their seats. கமிட்டி என்றால் என்ன? அந்த கமிட்டியில் ஒரு 15 பேர் இருப்பாங்க. ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக சொல்கிற பொழுது தேர் அவர்களுடைய சீட்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா when two or more singular nouns are joined by and, 2 பெயர்ச்சொற்கள் and மூலமாக சேர்கிற பொழுது அதனுடைய பிரதிபெயர்ச்சொல் பன்மையாக இருக்க வேண்டும். ராமா அண்ட் ஹேட், ராமாவும் ஹேடும் 2 பேர் இருக்கிறாங்க. ஒர்க் ஹார்ட், கடுமையாக உழைக்கிறார்கள். தே ஆர் praised by their teacher, அவர்களுடைய ஆசிரியர்களால் பாராட்டப்படுகிறார்கள். ஸோ இங்கே ராமா அண்ட் ஹேட் பன்மையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் பன்மையாக தேவும் தேருமாக இருக்க வேண்டும். both சீதா அண்ட் சாவித்ரி are tired. சீதாவும் சாவித்ரியும் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறார்கள். தே ஹாவ் கான் ஹோம். இந்த தே எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது சீதாவையும் சாவித்ரியையும் குறிக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்க ஒரு மிருகத்தை பற்றி சொல்கிறீர்கள். அது ஆண்பாலா பெண்பாலா என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? இட்டை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே போன்று ஒரு குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்று விவரிக்காத பொழுது, சொல்ல விரும்பாத பொழுது இட் என்று சொல்கிறீர்கள். ஆஸ் என்றால் அந்த காரணத்தினால அதற்கு பின்னாடி பயன்படுத்துகிற பொழுது இட்டை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்தது இட் என்று சொல்லிக்கொண்டு வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி சப்ஜெக்ட் வருகிறது. இட் இஸ் ஈஸி டு ஃபைண்ட் ஃபால்ட். இட் வாஸ் யூ. அந்த யூவை வலியுறுத்துகிற பொழுது, இந்த பெயர்ச்சொல்லை வலியுறுத்துகிற பொழுது நீங்கள் இட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே போன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெயின்ஸ், இட் ஸ்னோஸ். இந்த இட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இம்பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ரெயின்ஸ் என்றால் இம்பர்சனல் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஏன்னா ரெயின்ஸ் வந்து ரெயின்லேருந்து வந்த வார்த்தை, ஸ்னோஸ் என்பது ஸ்னோலேருந்து வந்த வினைச்சொல், தண்டர்ஸ் என்பது தண்டர்லேருந்து வந்தக்கூடிய வினைச்சொல். அதே போன்று கிளைமேட்டை பற்றி, வெதரை பற்றி, டைமை பற்றி சொல்கிற பொழுது இட்டு 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 என்று சொல்கிறீர்கள். அதே போன்று சப்ஜெக்ட் என்ன வருகிறதோ அதற்கு தகுந்தபடி ஆண் பால் பெண் பால். இப்போ ராமா என்றால் ஹீ இஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க. சீதா என்றால் ஹர், ஷீ, ஹர் என்று சொல்கிறீர்கள். தோஸ் பெக்கர்ஸ் பன்மையில் வருகிற பொழுது தே, தேர் என்று பின்னாடி வாக்கியத்தில் வர வேண்டும். அதே போன்று பொசசிவ் ஆட்ஜெக்டிவ் என்னுடைய, உன்னுடைய, அவர்களுடைய என்று வருகிறது. ஆனால் என்னுடையது, அவர்களுடையது, எங்களுடையது என்று சொல்கிற பொழுது பொசசிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று இங்கே சப்ஜெக்ட் வந்து பன்மையிலே வந்தாலும், கூட்டு பெயர் சொல்லாக வந்தாலும் பின்னாடி அதை பற்றி குறிக்கிற பொழுது இட்ஸ் என்ற ஒருமை வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஆனால் இந்த கூட்டு பெயர் சொற்கள் தனித்தனி பிரிவுகளாக இருக்கிற பொழுது பின்னாடி பன்மை பெயர் சொல்லை, பிரதிபெயர் சொல்லை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அந்த ஜூரி were divided in their options என்று சொல்கிறீர்கள். அதே போன்று ஆண்டை வைத்து 2 சப்ஜெக்டை இணைக்கிற பொழுது அந்த 2 சப்ஜெக்டை மறுபடியும் அதை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது பன்மையாக பயன்படுத்த வேண்டும். ராமா அண்ட் ஹேட் ஒர்க்ட் ஹார்ட். தே ஆர் praised by their teacher. தே, தேர். அதே போன்று சீதாவும் சாவித்திரினா அவங்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது தே பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ நண்பர்களே, இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்லும் ரிட்டன் இங்கிலீஷ்லும் மிக மிக முக்கியம். தேங்க்யூ வெரி மச்.